Writing is a skill, one of the most important skills. Why? Is it just because it conveys your words, your thoughts? No. Not only that, but your personality. One of the famous poets, Maya Angelou, says, write it so that people can hear it and it slides through the thought of brain and stays in heart or straight goes into the heart. Hello, I am Pratiksha Javli, competitive English trainer from Dharwad. In this video, we shall see how writing letter can be skillful. In this video, we will see the importance of writing letters. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ is said to be the oldest means of communication. Long back then, when we did not have the facility of phones, video calls, messages, people had the only mean of communication, that is letters. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೊಳಗ ಈ ಫೋನು ಮೆಸೇಜು ಅನ್ನೋದೇನಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮಂದಿ ಆವಾಗ ಪತ್ರ ಭಾಳ ಬರೀತಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಲಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Even today in this 21st century, after being developed so well in the field of technology, when we had land phones and now we have mobile phones and also we have voice messages, text messages and video calls. Even now we have been learning what letter writing is. Why? It must have some importance. So now let's see what letter writing is. So in this video, I will be dealing with significance of letter writing. Significance both then and now. ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಅವಾಗೇನಿತ್ತು ಈಗೇನದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಆಗ್ಯದ. ಅದು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೀಲ್ ವಿತ್ 2 types of letter writing, that is formal letters and informal letters. So now let's see, even after being developed so well in technology that we all have phones, cell phones, we also have text messages, voice messages and also video calls. ನಮ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಇವಾಗ ಅವ. ಇಷ್ಟು ಆದರೂ ಸಹಿತ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನಾಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಸ್ನಾಗಾಗಲಿ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಲಿತೇವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ being so developed technically, we still have the letter writing system, and that is because writing a letter not only emphasizes your writing but it also maintains record. Whenever you talk and let go the things, it will not be recorded, as your words will have the weightage only when they are written down. That's why letter writing is very, very important. ಪತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರ, ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ there are 2 types, that is formal and also informal. Under informal letter, we have to write or we write letters to our friends, family, relatives, etc. This informal letter is also called as personal letter. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ. ಇವಾಗ ಈ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಯೋರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಯೋರ್ ಲೈಫ್ experiences, your life decisions to your loved ones. Whereas in the formal letter, as it says, they have to be formally written, as name suggests. So ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಗೂ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಥಾರಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಸಹಿತ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಬರೀತೀರಿ? ಹೌ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಟನ್? ಈ ಒಂದು
ಪತ್ರದ ಒಳಗೆ we will be very conscious about our writing. When you write this formal letter, your writing should be short, accurate and very professional in nature. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆದಾಗ ಅಗದಿ ಚಂದಾಗ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದರ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಟು ಅವರ್ ನಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೆಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ letter writing, you will not have any strict rules to be followed or you have any restrictions to write letters. You can write whatever you feel like or whatever you have thought about it. So this is what is importance, significance, types, what and how to write letters. Thank you. Hope the video is useful.